Bulimi, ebyobusuubuzi, ebyamakolero, ebyobuweereza n'ebyakalimagezi oba giyite ICT. I've told you a number of times that the modern economy of Uganda will have 4 sectors. Sector 1, commercial agriculture, with the Chivaro, Chura, Aymar, Otita, and with irrigation. I've told you this so many times. If you want to be modern, you will have to have commercial agriculture with the Chivaro and with irrigation. This is number 1. And where we have done it, we are doing well. In the few places where it has been done, either partially or wholly. Yakikaatiriza nti okusobola okuddukanya obulungi ebitundu bino, eggwanga lyetaaga entambula ey'ebbeeyi entono, amasannyalaze ag'ebbeeyi entono era ageesigika n'okufuna obutale. You must have low transport costs, because if you have got high transport costs, the businesses will not succeed. And in order to have low transport costs, you need a railway. This is one of the cheapest forms of transport, the railway. That's why you hear that we are repairing the railway from Kampala to Tororo, from Tororo to Gulu and Pakwach. That old line, we are repairing it now. Ng'ayongera ku ekyo, Pulezidenti yalaga obukulu bw'abakozi abalina obukugu n'ategeeza nti amakolero gonna mu ggwanga geesigamye ku bakozi abalina obukugu, ekintu ekikulu mu kutumbula ebyenfuna. Ku nsonga y'obubbi bw'ebikozesebwa mu byamasannyalaze ku layini, Pulezidenti yasuubiza okukolagana ne Kabineeti okuyiiya ekyokugonjoola eky'olubeerera eri ekizibu kino. Yalabula bannayuganda naddala abali mu byobulimi n'amakolero okwewola ssente mu bawola ssente oba bayite ba money lender, waakiri beewole mu bbanka basabe ku za PDM oba ez'emyoga. Ensure low costs of electricity. Have cheap, reliable, affordable electricity. Number 3, the cost of money in the banks, especially for agriculture and for manufacturing. The money from the banks must not be high interest rates. Because if it is high interest rates, how will you make profit? That's why for the government insisted on UDB, borrow from UDB, borrow from Emyoga, from PDM, have nothing to do with the money lenders. Those money lenders are your enemies. And I'm going to do something about them. I'm going to crush the money lenders. They are criminals, but they are encouraged by you people. How would you allow somebody to say he has given you money, but you make an agreement that he has bought? In the document you say he bought when he just gave you 2 million shillings for paying school fees. Why should you do that? But anyway, we're going to arrest you now. We're going to arrest you. We're going to deal with the money lenders. So, money for manufacturing, for agriculture must be cheap money. Project ya Karuma
ly'eddaala Uganda kwesinziira okutuukiriza ekiruubirirwa kyayo ekyokukola megawaati 52,000 omwaka 2040 we gunaatuukira. Minisita wa by'amasannyalaze n'ebyobugagga by'omutaka Oweekitiibwa Ruth Nankabirwa yategeeza nti pulojekiti eno yassibwamu gavumenti ya Uganda ssente ebitundu 15 ku 100 ate yo Exim Bank eya China n'eteekamu ebitundu 85 ku 100. Minisita wa by'amasannyalaze n'ebyobugagga by'omutaka Oweekitiibwa Ruth Nankabirwa yategeeza nti pulojekiti eno yassibwamu gavumenti ya Uganda ssente ebitundu 15 ku 100 ate yo Exim Bank eya China n'eteekamu ebitundu 85 ku 100. This Karuma hydropower plant is therefore a landmark development in our infrastructure. It was started in 1999 with contract signing in 2013 and was meant to be completed in 2018. Land acquisition delays, I think this will somehow be sorted out by the bill which was tabled this Monday, this week, by the Minister of Lands, the bill entitled Land Evaluation Bill. I think this will help us to settle some of the challenges that we face in my ministry, but also in other ministries where their projects require land acquisition. We spend a lot of time finding who the owner is. When you say you are going to acquire compulsorily, you have to gazette within a certain period of time. Meanwhile, time is going. Then Omubaka wa China mu Uganda, Oweekitiibwa Zhang Lizong, yalaga essanyu olw'okutuukirizibwa kw'ebbibiro ly'amasannyalaze erya Karuma n'akiyita ekikolwa eky'ebyafaayo mu nkulaakulana ya Uganda. I'm happy to say that today our bilateral relations are at the best time in history. Our fruitful and wide-range cooperation stands out in China-Africa cooperation. Ye Engineer Badru Kigundo, ssentebe w'akakiiko akatukanya pulojekiti y'amasannyalaze ga Karuma ne Yisimba yakikaatiriza nti Karuma ly'ebbibiro ly'amasannyalaze erisinga obunene mu Africa. Karuma hydropower station has added 600 megawatts to our generation mix, and Karuma interconnection project has set the first infrastructure necessary for a 400 kilovolt transmission line backbone that would boost electricity supply nationally and regionally. Both are reported for the first time in their kind. I want to inform you, sir, that this is a special project which you conceived. It is special in its size. It is the first ever in this country to be built underground and the first of its kind in the East African region, first of its kind in East and Central Africa. It was the biggest in the Black Africa until recently when Angola built 1,000 megawatts. And of course, I'm leaving out Ethiopia. Ate era mu Agafa Embuga amalala omukulembeze w'eggwanga era twamulaba bw'atyo nga yesterday paka mu bitundu eby'ennalukolongo ng'ekimu tutesi kirala wabula okuggulawo factory eno ey'amata eyitibwa Royal Milk gy'agamba nti egenda kutumbula nnyo ebyenfuna by'eggwanga era mu kwogera kwe n'akakasa bannayuganda nti ekigenda okutujja we tuli okututuusa wali we tuluubirira okubeera kyekyokuba nti tutumbula ebintu ebikolebwa wano ewaffe mu Uganda. Ku Lwokusatu lwa wiiki ewedde Pulezidenti Yoweri Museveni yatongoza factory ekola amata oba giyite Royal Milk Factory e Nalukolongo mu Kampala. Ng'atongoza factory eno, Pulezidenti Museveni yalungamya ku bukulu obuli mu kwekolera ebintu mu ggwanga nga kino kijja kuyamba nnyo mu nkulaakulana wamu n'okufuna emmere n'ebirala ebiriibwa. Kampuni eno yatandikibwa Hajj Burhan Kigoye
era nga yali ku mutendera gwa wansi eri e Masindi mu Bunyoro. Kampega wano factory eno ekuŋŋaanya lita z'amata emitwalo 20 buli lunaku okuva mu senta 25 mu ggwanga lyonna. Pulezidenti yeebaza ab'e Bunyoro olw'okuwuliriza omulanga gwe ogw'okwenyigira mu bulimi obw'ettunzi obuvaamu ssente. Omukulembeze yabajjukiza nti kati Uganda efulumya lita z'amata obuwumbi 5 oba gamba 5 billion litres buli mwaka, era n'abasaba banoonye ne ku butale obw'ebweru okugatunda. Twatandika mu myaka ya 6 okuhabura abariisa abariisa nibo naabeire nduheye nabo okubahabura okuriisa okukuhindura omurimo gw'okukora sente gutari gw'okukama amate gonka ag'okunywa ahaka kamasho. So kutwaligira omu kishaka twatandika busi twagumizamu tukora. Yababuulira ku bulungi obuli mu kufulumya amata agalwawo ultra heat treated milk UHT okuva kwago agaliwo kati aga pasteurized milk, kino nga kyakwongera ku katale kaago wamu n'obuwangaazi. Nimwe bakirunjubwa mwakihurira nimwe mwakizamu mwebare munongo mwebare kunongo. I am saying that I want to salute the old man for listening to our message. You see, the problem of this part of Africa is not poverty at all. The problem of this part of Africa was conceptual. Mwami Museveni yeeyama okuwagira n'okuyamba abo abenyigidde mu mulimu gw'amata naddala mu by'ensimbi, n'asaba n'abasuubuzi abannansi okwenyigira mu makolero nga gano n'okunoonya obutale. Mwami Sale Kigoye nannyini kampuni yasaba wabeewo enkwatagana wakati w'abamusigansimbi private sector ne gavumenti ku lw'enkulaakulana ey'omu ggundu. Ate yono nga tuvuddeyo kkiriza tweyongereyo n'agafa embuga amalala. Omukulembeze w'eggwanga twamulaba bw'atyo ng'akyazizza omulabirizi w'Ekatakwa okuva mu kanisa ey'e Kenya gye bayita Church of Kenya. Ono nga si mulala wabula ye Bishop Right Reverend John Okude Omuse, era nga bwe baali boogera n'omukulembeze w'eggwanga ensonga ze baasimbako amakanda kwe kwali okulaba bwe basobola okwekulaakulanya n'okujja abakristaayo be bakulembera mu bwavu nga bwe bateeka mu mbeera gye waaligambye nti yeeyagaza. Era mugafa embuga amalala omukulembeze w'eggwanga bwetyo twamulaba nga asiibula bannamagye abawera ddala 5 abaawummula egy'obujaasi, era nga mu bubaka bwe yabadde abasibirira yabagambye nti ekigambo ky'okubaako kye bakola okwejja mu bwavu kikulu nnyo olw'ensonga nti kaakano emirimu giri egy'okukuuma bannayuganda nga bwe bagiwummuzza, kaakano ate balina okulaba butya bwe basobola okwebeezaawo, ng'agamba nti engeri yokka gye basobola okwebeezaawo kwe kubaako ebintu bye bakola ebisobola okubongerako n'okuyingiza ejjamba mu nsawo zaabwe. President Kakutayore Museveni era nga ye muduumizi w'eggye lya Uganda People's Defence Forces ow'oku Ntiko wiiki ewedde yeetaba ku mukolo ogw'okusibula abaserikale b'amagye abakulu abaawummula ogwali mu makago bwa President Entebbe. Pulezidenti yakubiriza bajenerali b'amagye abataano abaawummula okwettanira okutondawo obugagga nga bwe bakyuka okudda mu bulamu obw'abantu ba bulijjo.
Mu baawummula mwalimu Major General Silver Kayemba, Brigadier General Charles Kisembo, Brigadier General Goddard Businje, Brigadier General Fred Karara ne Brigadier General Kasaija. Bajenerali abawerekerwako bakyala baabwe n'abaana wamu n'ab'enganda zaabwe baaweebwa satifikeeti ez'obuweereza n'okusiimibwa n'ebijjukizo ku mukolo. President Museveni yayozaayoza abakulu mu magye olw'okuweereza UPDF n'obunyiikivu n'okukuuma emisingi gy'amagye okumala emyaka era n'abakakasa nti bajja kufuna akasiimo akabajjaamu. Back to the village until we solve the issue of retirement package. Now, when it came to the senior officers from major up, it was the same idea. We cannot allow these people to go back to the village until we solve that problem. And that's how I persuaded the government. I said, I have been mobilizing our people to work for nothing, nothing or very little. For the last, since 1971, this is now like 54 years. We've been working either for no pay or low pay. But now that people are retiring, we must make sure that they retire with something reasonable. And that's why the government agreed to at last improve the salaries of the soldiers and officers and also the retirement package. Yabakubiriza okukozesa akasiima ako obulungi nga bassa ssente mu bintu ebiwangaala. That retirement package is very good for you. Now, don't gamble. That's what Okidingo was telling you. These quacks, I want to put money here, it will produce money quickly, what? Go for things which are durable. If I go and buy my 4 acres of land, and when you are buying land, don't go to Kampala Central. Yannyonnyola obwetaavu obw'okwenyigira mu byenfuna buli muntu omukulu nga akola ekintu oba obuweereza obuvaamu ssente. Secondly, I thank God for blessing the UPDF. The Major General Kayemba was talking about the attitudes of people in New York, where he's based. Those people are appreciating UPDF because it acquired what other groups did not. Museveni yakomekkereza okwogera kwe n'okugumiza emisingi gy'ekibiina kya NRM nga muno muli okwagala eggwanga lyo nationalism, okwagala Africa pan-Africanism, enkyukakyuka mu byenfuna z'abantu social transformation ne demokrasiya, kwerinda n'ensonga z'abazirwanako. Yasiima abasirikale abaawummula olw'obuweereza obw'ekitiibwa n'enkyukakyuka ezikwata mu kutendekebwa kw'amagye. This is the military, like from the citations, is the only place that you join as you are and you come out different. People come with high school certificates and others come out with the PhDs. I worked in the civil service. It is a hurdle to get a second degree or certificates. So the visionary and strategic leadership that you've given to this country, and more so
to the Uganda People's Defense Forces is commendable, sir. And we want to thank you very much. Minisita yakkaatiriza ekitiibwa kya UPDF kyefunye mu nsi yonna n'agamba nti mu kiseera kino eggye lya Uganda lyerimu ku gasinga okuweebwa ekitiibwa okutendekebwa era n'obukugu si mu Africa mwokka wabula ne mu nsi yonna. Ludda olulala omumyuka w'omuduumizi w'amagye ga Uganda Deputy CDF Lieutenant General Sam Okiding naye yasiima obukulembeze bwa President Museveni obw'okwolesebwa n'obutebenkevu bw'eggwanga era n'annyonnyola obukulu bw'okuwummula eri abasirikale b'amagye bonna. God is saying, be careful how you think. Your life is shaped by your thoughts. Think correctly, you'll have a peaceful life after retirement. You think, I don't know which word, but I will use a military word. It's not even English. They call it kwara kwara. I don't know, kwara kwara means about what? I even don't know from which dialect, but we use it. If you take your thoughts like that, then pain. You'll have pain, you'll have tears. It is concluded in that scripture. Yabebaza olw'obuweereza mu ggye ne mu ggwanga naddala mu biseera ebyakatabanguko n'ayongerako nti emyaka 35, 40 oba wadde 45 si kintu kitono wabula lugendo olulimu okusomoozebwa okwa buli ngeri. Ng'ayogera ku lwa banne abaawumula Major General Silver Kayemba yeebaza Katonda olw'okutuuka ku mutendera guno omukulu mu mirimu gyabwe egy'amagye. Stand here to say that we are living in good health. May God continue to bless us because this is wonderful to me. Secondly, Your Excellency, I would like, on behalf of my colleagues, to thank you for the leadership and guidance that you have provided to us as we reach this day. Your Excellency, you've given guidance and leadership to the people of Uganda, UPDF in particular, but I would like to let you know from my other site that I've been in the New York, the world is lying behind you and Africa has been put before you. ate era bwe tweyongerayo n'Agafa Embuga omukulembeze w'eggwanga twamulaba bw'atyo nga yeetabye mu mukolo ogw'okujjukira omugenzi era omulwanyi Namige Perez Musamali ono nno nga yeetaba butereevu mu lutalo olwanunula eggwanga lyattu Uganda. Emikolo gino gyali mu disitulikiti ey'e Namisindwa era omukulembeze bwe yaliyo bw'atyo ng'agenza okukyalira ku bafamire y'omugenzi n'abategeeza nti yeenyumiriza nnyo mu ttoffaali omukulu ono lye yassa ku lutalo olwanunula eggwanga lyattu Uganda. Era tujjukira bulungi nnyo nti omukulu ono yali mulwanyi Namige era nga yaliko ne ssentebe wa UPM Uganda Patriotic Movement mu bitundu eby'Embale, ekibiina kyatandikibwawo President Yoweri Kaguta Museveni mu myaka egy'olukumi ekinaana. Era omukulembeze mu bigambo bye yatenderezza nnyo omukulu ono era ng'agamba nti muzira nnyo ku lw'omuwendo gwe yawaayo okununula eggwanga lyattu Uganda. Omukulu ono Perez Musamali kinajjukirwa nti bw'atyo yattibwa abayeekera ba Force Obote Back giyite FOBA mu biseera ebyo ebya 1987. Bw'atyo nno bwe yali akomawo okuva e Kenya era obulumbaganyi buno tebwamuleka nga mulamu, bw'atyo n'alugulamu obulamu. Ate nno mu kanyomero kaffe akamuvubuka agonjuse ate olwaleero tukuleetedde ekyenjawulo nga bw'okimanyi nti enkola eno eya Presidential Initiative eya Boy and Girl Child bweri nti yakutumbula bya mikono mu baana bano n'emirimu egy'omutwe. Ate nno waliwo ekyenjawulo ky'obadde tomanyi. Abantu bano bwe batuukayo babongerako n'okubatumbula mu nkola ey'ebitone. Era nno twagala tukulage ate enkola eno bw'esobodde okutumbula ebitone mu baana bano okulaba nti ejjamba kale ne bwe lino n'abaliga
biganye okufunika mu giri emirimu ate osobola bulungi nnyo okuyita mu kitone Mungu kye yakuwa bw'ati n'osobola okuyimirizaawo obulamu obulungi. Bwenno abadde yatya okweyunga ku nkola eno eya presidential initiative ng'olowooza nti omutwe guyinza obutakweyimiririra kaakano nno ekitone ekiyinza okweyimirira kale genda naawe oganyulwe mu nteekateeka eyo yennyini. Agafa Embuga bwe gatyo bwe gatambudde olunaku olwaleero. Brian Kimbugwe nga bulijjo okutuusaako programu eno era nkwagaliza ekiseera ekirungi. Beera bulungi weraba. UBC, inspiring Uganda.